దీంట్లో 3 SAQ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, మ్యాటర్ నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ గ్రహామ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, సెకండ్ వన్ డాల్టన్స్ లా, థర్డ్ SAQ క్వశ్చన్ హెస్ లా. మూడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ వన్ గ్రహామ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ స్టేట్మెంట్. Rate of diffusion of gas is inversely proportional to square root of its density or inversely proportional to square root of d. Ratio of rates of diffusion of gases R1 by R2 that is equal to root d2 by d1. Density proportional to molecular weight, so R1 by R2 that is equal to root of m2 by m1. Next, molecular weight that is equal to 2 into vapor density R1 by R2 that is equal to root of Vd2 by Vd1. Overall relation R1 by R2 that is equal to root d2 by d1 is equal to root m2 by m1 is equal to root Vd2 by Vd1. ఇలా రాస్తే 3 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా పడతాయి దీనికి. నెక్స్ట్ డాల్టన్స్ లా statement. At constant temperature and volume, total pressure of non-reacting gases pressure equal to sum of the partial pressure of individual gases. P that is equal to P1 plus P2 plus P3. P that is equal to total pressure P1 P2 P3 partial pressures. Explanation. Consider 3 non-reacting gases are present in a container of volume V. Their partial pressures P1, P2, P3. Then relations P1 is equal to N1 RT by V, P2 is equal to N2 RT by V, P3 is equal to N3 RT by V, P is equal to NRT by V. Equation 1 by equation 4 that is equal to P1 by P is equal to N1 by N, P1 that is equal to chi1 into P. దీనికి ఖచ్చితంగా 3 మార్క్స్ వరకు పడతాయి, లేదా 4 మార్క్స్ అయినా వేయచ్చు. నెక్స్ట్ హెస్ లా స్టేట్మెంట్ 2 మార్క్స్, ఎగ్జాంపుల్ 2 మార్క్స్. ఇది క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హీట్ చేంజ్ is same whether the reaction occur in single step or in several steps. A gives rise to D. In single step heat liberated is minus Q. Several steps లో A to B minus Q1, B to C minus Q2, C to D minus Q3. Total heat Q that is equal to single step heat Q capital Q is equal to several steps heat Q1 plus Q2 plus Q3 గా రాయొచ్చు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ CO2 ఫార్మేషన్. CO2 formation in single step C plus O2 gives rise to CO2 delta H1 that is equal to minus 393.5 kilojoules. అది సింగిల్ స్టెప్. అలాగే CO2 2 స్టెప్స్లో ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. C2CO, CO2, CO2. C2CO delta H minus 110.5, CO2, CO2 delta H minus 283 kilojoules. ఈ రెండు సమ్ చేస్తే minus 110.5 minus 283 that is equal to minus 393.5 kilojoules. అంటే సింగిల్ స్టెప్లో ఫామ్ అయిన సెవరల్ స్టెప్స్లో ఫామ్ అయిన హీట్ చేంజ్ మాత్రం సేమ్గా ఉంటుంది. ఇది హెస్ లాకి ఎగ్జాంపుల్గా రాయాలి. దీనికి ఖచ్చితంగా 4 మార్క్స్ పడతాయి.